La primera vez que mi vida es volvió viral. No fue porque construí algo brillante. Venía una empresa o hice algo memorable. Fue porque perdí una apuesta estúpida en la fiesta de despedida de la oficina. Y terminando la razón por la que toda una ciudad empezó a hacer bromas sobre Silas. Malas decisions y dignidad masculina. Una silla giratoria barata. 10 giros de Marios. Un credito fuerte. Y de repente estaba en el suelo con mis amigos en pánico. Una sola línea de compañeros gritando. Y mi propia voz resonando más fuerte que la música. Supe que estaba herido, incluso antes de que algo me tocara. El dolor fue intenso. Agudo y humano a la vez. Alguien llamó a una ambulancia. Otro ese río primero, y luego ese disculpo. Un idiota en un rincón no paraba de gritar que nadie moviera la silla porque podría ser importante para el seguro. Y como la vida moderna es cruel de maneras muy eficientes. Uno de mis compañeros ya había grabado to do, y lo había subido antes de que yo legra urgencias. Para cuando me llevaron al hospital, mi accidente ese había empezado a difundir por internet. Tenía 28 años, estaba en una camilla de hospital, intentando no desmayarme del dolor mientras desconocidos en internet conversion mi desastre en bromas. Seguía pensando que esa había ser la peor parte de la noche. Mi equivoco. La enfermera tenía la expresión de una mujer que había visto todas las formas de estupidez humana y no se sorprendía por ninguna. Me preguntó qué había pasado. Ludage que me había quedado. Mi amigo soltó toda la verdad antes de que pudiera detenerlo. Escribió algo en mi historia sin reaccionar. Lo que de alguna manera lo impidió to do. Una hora más tarde, tras escaneers, preguntas y ese tipo de silencio que solo se produce cuando los médicos intenten no rir delante de un paciente, me llevaron en camilla a una sala de exploración para una consulta con un especialista. Tenía la cara enterrada en la almohada desechable cuando oí una voz femenina tranquila que decía: Muy bien, señor Hayes, necesito que se mueva un poco y ese quieto. Hay momentos en que el mundo cambia de forma en un segundo. Y esa voz lo hizo. Lo supo antes de levantar la vista. 5 años ese esfumaron en un instante. Mi jair, haciendo una mueca de dolor. Y ali estaba ella, dichos de una mascarilla quirúrgica, con los ojos oscuros fijos, la postura erguida, las manos enguantadas listas, como si el destino hubiera pasado media década preparando el reencuentro más humillante posible solo para mí. Lina, Dige. Porque al parecer el dolor reduce a un hombre a sus primeros instintos y amores inconclusos. Se bajo la mascarilla y me miró con esa frialdad que solo los médicos y las exnovias pueden lograr. Hola, Owen, dijo. Siempre supiste cómo hacer una entrada triunfal. Consider seriamente pedir otro médico, otro hospital, otro país. En cambio, me quedé ali paralizado mientras la diarrea. Elena Brooks, la mujer con la que una vez pude casarme, ajustaba la luz de la exploración, y revisaba mi historia como si no acabara de regresar al centro de mi vida. 5 años antes, lo habíamos sido to do el uno para el otro. Él estaba entonces haciendo la residencia, funcionando a base de café, brillantes y pura turquidad. Yo intentaba construir una empresa de software que parecía prometida desde fuera y que, en secreto, ese estaba desmoronando. Vivimos en un pequeño apartamento con la pintura descascarada y una sola sartén decente. Él pagaba más facturas de las que debía. Yo prometí más de lo que podía cumplir. Aún así, en mi memoria, aquellos días tienen una calidez que nada después igualó. Estábamos construyendo una vida a base de esters, comida rápida, barata y fe. Entonces, una mañana, desapareció. Sin previo aviso. Sin una explicación real. Solo un mensaje que decía que tenía que irse. Un teléfono que se apagó y un silencio que se prolongó tanto que se convirtió en IRA. Lame hasta que no pude soportar escuchar más el buzón de voz.
Fui a su apartamento, a su campus, a su cafeteria favorita. Nada, después de 3 días de pánico. El dolor ese converso en orgullo. Mi dije mi mismo que es I quería terminar. Debería haber tenido el valor de decírmelo a la cara. Cambi mi número. La bloqueé. Rompí de en mi apartamento que me recordaba a ella y pase el siguiente año fingiendo que la indiferencia era lo mismo que la sanación. Ahora estaba parada frente a mí con una gráfica en una mano y mi humiliación en la otra. Puedes mirarme luego, dije. Ahora mismo necesito revisar la herida. ¿Hay alguna posibilidad de que me digas que estoy bien y mi ideas morir en paz en casa? Pregunté. La comisura de sus labios se movió. No del todo una sonrisa. No su tono ese endurecido. YSIT pons tenso otra vez. Voy a suponer que disfrutas complicando el trabajo. Debería haberme calado entonces. En cambio, dije lo único que dice un hombre cuando está asustado, avergonzado, y de repente vuelve a tener 20 años. ¿Siempre eres tan amable con los pacientes? Me miró una vez, fría y directa, solo con los memorables. No sabía si reír o disculparme, así que no hice ninguna de las dos. Examinó la herida con rápida precisión profesional, dio instrucción a la enfermera, y comenzó la reparación con tal eficiencia que mi incomodidad pasó a un segundo plano frente a mi confusión. Él estaba realmente ali. Estaba realmente tocando el borde roto de la noche más estúpida de mi vida, y de alguna manera incluso eso es esencia menos realista que el hecho de que todavía conozca el patrón exacto de concentración entre sus ojos. ¿Qué tan grave es? Pregunté finalmente. Y es bastante malo que escuches cada palabra que digo por una vez, respondió. Necesitas descansar, atención médica y absolutamente nada de tonterías heroicas. He majorado mucho desde que me conoces. Te lesionas haciendo giros en silas de fiesta para conseguir plazos en internet. Dije, no nos quedemos en el hospital. La enfermera hizo un sonido ahogado que podría haber sido una risa. Ser los ojos y hacer que la dignidad se había acabado. Elena terminó. Ese quitó los guantes y me entregó las instrucciones de alta como si fueran documentos legales de sentencia. Dieta rica en fibra. Nada de levantar peso. Nada de movimientos innecesarios. Nada de finger que iris más fuerte que tu nivel de dolor. Luego añadió, con ese mismo tono exasperante uniforme. Why, Señor Hayes, allergies de las silas con rutas por un tiempo. Ya ha contribuido bastante a la educación en salud pública. La mayor fijamente. ¿Se entró del video? Todo el hospital se entró del video. Luego se marchó antes de que pudiera hacer las 100 preguntas que me quemaban la garganta. Pensé que ahí terminaría todo. Mala suerte. Una noche terrible. Una ex la que nunca olvidé del todo aparicio. Durante días minutos insoportables, y volvió a desaparecer. Pero la recuperación tiene su horario. Y ese horario, como el universo claramente se complace en organizar, seguía poniendo de nuevo bajo el cuidado de Elena. 2 días después regresé para una cita de seguimiento, todavía caminando como un hombre del doble de mi edad, y con el triple de mi sufrimiento. Él estaba ali esperando con guantes nuevos y una expresión que sugería que hace tiempo que había hecho las paces con la estupidez humana, pero no con la mía en particular. De vuelta otra vez, dije. Intenta no convertir esto en un pasatiempo. Tú asignas la cita de seguimiento, dije. Pensé que la venganza era más satisfactoria cuando venía acompañada de peplio. Levanto la vista de la bandeja de curas. Owen. Cierto. Lo siento. Ambiente profesional. Eso sería un buen cambio. Y sin embargo, a pesar de la brusquedad de sus palabras, sus manos eran cuidadosas, firmes, delicadas de la manera que importa más cuando alguien finge que no lo importa.
Observe su perfumintrus trabajaba, why me encontre notando, de tales que no tenía derecho a recorder todavía. La pequeña cicatriz, cerca, de su mandíbula de cuando, un beso ese rompio, en la universidad. La forma en que exhalaba por la nariz cuando ese concentraba. La forma en que el silencio su alrededor nunca ese senchavacio. ¿Estás bien? Pregun antes de poder contenerme. Hizo una pausa, solo por un segundo. Estoy trabajando. Eso no fue lo que pregun. Why todavía no entiendes los límites? Las palabras que eran con fuerza porque ese las Mauricia. Apart la mirada. Termino de cambiarme el vendage y retrocidio. Vuelve en 3 días. ¿Estás aquí? Levanto una ceja. ¿Importa? Importaba mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mire par de simu y cogiendo sale al pasillo. Donde dos enanos cerca del puesto de enfermeras hablan en voz baja sobre una cirujana que una vez ese había tomado una licencia repentina durante su formación para dar parte de su gato a su madre en el extranjero. No les habría prestado atención. Esa una de ellas no hubiera dicho el nombre de Elena. Todo dentro de mí ese quedó paralizado. Mi qui donde estaba, medio escondida en la esquina, escuchando fragmentos de una historia que reorganizó 5 años de ayer en segundos. Su madre había sufrido una insuficiencia hepática. Elena había sido la dona idónea. Se había marchado a mitad de la residencia. Ese había sometido a una cirugía en el extranjero, y luego había pasado meses recuperando mientras intentaba mantener viva a su madre. Había pospuesto su graduación. No así lo había contado mucha gente porque, todo, había sido caótico y privado. No recuerdo haber salido del hospital. Solo recuerdo estar sentada en mi coche con las manos en el volante, mirando al vacío, mientras un pensamiento se repetía con brutal claridad. No me dijo por qué dejar de quererme. Se fue porque su madre se estaba muriendo. Yo había respondido a su silencio con orgullo. Amarga, una espiral de autocompasión perfectamente ejecutada. Esa noche rebusca entre correos electrónicos antiguos. Copias de secreto en la nube, carpetas archivadas hasta que encontré la transcripción del mensaje, de voz que nunca había abierto, porque estaba demasiado enfadada para escucharlo. El texto automático era confuso y incompleto, pero su significado me golpeó como un puñetazo. Owen, lo siento. No puedo explicar bien ahora mismo. Por favor, no me odies. Tengo que ir con mi madre. No quería pedir nada cuando tu mundo ya se está desmoronando. Por favor, solo cree que te quiero. Mi quid senta mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. Había pasado años diciendo a mí misma que me había abandonado. La verdad era más fría. Había intentado protegerme. La había castigado por ello. A la mañana siguiente, me presenté frente a su oficina con flores. Luego las tiré la basura antes de entrar porque el gesto de repente me pareció infantil. Elena estaba en su escritorio revisando historias cuando lame. No pareció sorprendido de verme, lo que significa que el personal del hospital probablemente me había visto paseando por el pasillo 3 veces antes de armarme de valor para el amor. Tu próxima cita es mañana. Dijo sin levantar la vista. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué por fin sé por qué te fuiste? Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Levanto la vista lentamente. Cualquier expresión que hubiera preparado desapareció, reemplazada por algo mucho más silencioso y mucho más peligroso. ¿Quién te lo dijo? Nadie exactamente. Escucha suficiente. Entonces también debería saber que escuchar a escondidas es de mala educación. Me merezco algo peor que una mala educación. Dije. Elena no lo sabía. Se recostó en su silla. Podrías haber preguntado. Pregunt durante días. Y luego, su voz no hacía alivo.
No hacia falta. Luego cambias tu número. Mi bloquist. Guardes tu orgullo. Y lo le más amor. Cada palabra en el blanco porque era verdad. Entre y ser la puerta tras de mí. Estaba cha un disaster. Dije. Mi empresa se había hundido. Los cobradores de deudas llamaban. Pensé te habías ido porque querías terminar. Y no podía soportar roga por respuestas. Solto una risa baja. Y sin humor. Así que decidís adelantar. Muy valiente. Estaba enfadada. Tenías miedo. Sus ojos así clavaron en los míos. Y cuando tienes miedo, Owen, primero corres y luego explicas. No me cuidaba defensa. Deberías odiarme. Dije. Algo en su rostro cambió entonces. No así suavizo exactamente. Sino que ese deterioro por algo más antiguo que la haré. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo como para pasar 5 años odiando. Eso dolió más que si me hubiera gritado. Me disculpo mal la primera vez. No porque no lo sintiera, sino porque algunas disculpas son demasiado pequeñas cuando se dicen por primera vez. Dije que lo sentía. Dije que era joven, estúpido y orgulloso. Dije que debería haber escuchado. Debería haber esperado. Debería haber sabido que ella nunca desaparecería sin una razón. Ella escuchó sin interrumpir. Luego hizo la única pregunta que merecía. ¿Y si lo hubiera sabido? ¿Qué habrías hecho? Cualquier cosa. Exacto. Se levantó. Camino hacia la ventana. Y cruzó los brazos. Por eso no te lo dije. Tu vida estaba en llamas. Habrías vendido lo poco que te quedaba para subir ese avión. Te habrías destrozado intentando ayudar. No podía permitir que eso sucediera. No confiaste en mí con la verdad. Te amé lo suficiente como para tomar una decisión que odiarías. Eso me dijo sin palabras. Durante un buen rato ninguno de los dos habló. Entonces, como Elena siempre había sido capaz de actos de cariño tan pequeños que podían destrozar a un hombre, preguntó, sin darse la vuelta. ¿Has comido? La mayor fallamente. ¿Qué? Te habías polido. ¿Has comido? No. Suspiro busco su abrigo y dijo, scientate. En la cafeteria todavía hay sopa. Era la vieja Elena en una sola frase. Boards afilados. Corazón tierno. Regreso con caldo y galetas. Los puso delante de mi y volvió a sus registros como si esto fuera normal. Como si no acabáramos de cavar una tumba entre nosotros. La observé por encima del borde del vaso de papel. Y me di cuenta que la peor herida que me había hecho la silla no era física. Era la forma en que el dolor me había obligado a entrar en una habitación con la persona a la que más había herido, y la persona a la que más había echado de menos, solo para descubrir que esas dos personas eran la misma. Durante las 2 semanas siguientes, legué todas las citas de seguimiento puntualmente. Obedecí las instrucciones. Tomé medicamentos. Dejé de fingir que la incomodidad era un rasgo de mi personalidad. Elena lo notó, aunque nunca lo habría admitido directamente. Lo que sí dijo fue, felicidades, has alcanzado el estándar médico que se espera de un adulto funcional. Muy bien dicho viniendo de ti, dije. No te acostumbres. Una noche, mientras esperaba cerca de la salida a que me recogieran, la six con otro médico. Era alto, refinado y demasiado cómodo al tomar su bolso. Lo envolvió la bufanda alrededor del cuello con la facilidad de una familiaridad experimentada. Ella no hacía pardo. Mi quid ali, siendo una aprisión vieja, y humillante en el pecho. Y esa misma noche, después de mirar el teléfono como un adolescente, le envió mensaje de texto. ¿Estás saliendo con alguien? Respondió después de 3 minutos. Mi madre espera que sí. Le hice respuesta 5 veces. Luego legó otro mensaje. Y es amable. No iris tú. Eso no debería haberme dado esperanza, pero así fue.
A la mañana siguiente regresa al hospital con la excusa más endable imaginable. La enferma de recepción miró mi historia de citas. Luego a mí, y luego de nuevo el historial. No te tacahoy. Lo sé, Dij. Tenía una pregunta. Para un cirujano? Para Elena. La expresión la enferma decía to do. Lo que mis amigos dirían después en voz alta. Iris patética. Pero al menos iris sincera. Elena levantó la vista cuando entré en la sala de exploración. Si me dices que estás aquí porque la gas a ti parece espiritualmente desalinida, voy a mandar a un psiquiatra para que te evalúe. Estoy aquí porque quiero otra oportunidad. Parpadeo una vez lentamente. No. En ese quiero mi desastre terminar. No necesito más información para descartar malas ideas. Mi acerc. No te pido que olvides lo que haces. Bien, porque no lo haré. Te pido una oportunidad para hacerlo mejor ahora. Se cruzo de brazos. Eso suena muy noble. Y también convenient. Desapareces durante años. Reapareces por un desastre viral con una silla. Y ahora quieres redimir con tus papers a alta. Quiero honestidad, Dij. Y esa la redención es posible. Quiero ganármela. No con un discurso. No con flores. No con nostalgia. Con coherencia. Algo brillo en su expresión. Que desapareció casi de inmediato. Coherencia, repicio. ¿Tú? Sé cómo suena eso. Vergonzoso? Exacto. Casi sonrío. Pero lo arruino al darse la vuelta. Te quedan los puntos el viernes, Dijo. Liga tiempo. El viernes lego con un seminario de seguridad comunitaria para to do el hospital, incluido en un evento de concientización. Como mi accidente se había convertido en un meme local y el Departamento de Comunicaciones del hospital tenía la sudaliza de los fuegos artificiales. Owen había decidido usar mi caso en una presentación general sobre lesions preventables. Mi antir días minutos antes de que comenzara. Ahí estaba mi imagen borrosa en una diapositiva. Ahí estaba el título. Ahí estaba Elena en el podio revisando los materiales del caso con una calma imposible. Dime que no aprobéis esto. Lo suceder cuando lega su ledo entre bastidores. Ella eco un vistazo a la pantalla. Aprobo una presentación educativa. Ese soy yo en la diapositiva 3. Técnicamente, ese es tu mal juicio en la diapositiva 3. Debería haberme horrorizado. En cambio, empieza a reír porque, a esas alturas, había algo casi liberador en estar demasiado avergonzada para defenderme. El auditorio es lleno de médicos, estudiantes, voluntarios y algunos miembros del público. Elena dio las palabras de apertura, precisas y serenas, hablando sobre la prevención de lesions, la recuperación y las extrañas maneras en que las tendencias modernas pueden hacer que las malas decisiones se propaguen más rápido que el sentido común. A mitad de la presentación, el moderador invitó a la paciente del caso 3 a compartir unas palabras sobre la recuperación. Elena ese giro Hashimi con una mirada que decía absolutamente que no improvisara. Desafortunadamente, lo único que siempre había hecho mejor a su alrededor era improvisar mal. Tomé el micrófono. Al principio les di la versión segura. Dije que había aprendido que los analgésicos no curan la vergüenza. Dije que las salas de urgencias están llenas de gente que pensaba que no les pasaría nada grave. Dije que si una silla parece inestable, tal vez no gyres en ella para obtener contenido. La gente así río. Bien, entonces mira Elena, y el resto de la habitación desapareció. Hey, algo más que aprendí, Dije. Avisas, un accidente libra una vieja herida que creaste cicatrizada. Avisas te encuentras con la persona que una vez fue la más importante para ti cuando estás en tu peor momento. Y te das cuenta que lo vergonzoso no es la herida. Lo vergonzoso es cuánto tiempo el orgullo pueda impedir que una persona pida perdón. Elena no se movió.
Pero six como apretaba con más fuerza la carpita en las manos. Continue, porque así mi detinia, perdiría el valor. Hace 5 años perdía alguien porque estaba demasiado dolido para esperar, demasiado enojado para escuchar, y demasiado orgulloso para admitir mi miedo. Ella cargaba con más de lo que jamás comprendí. Convertí su silencio en traición porque era más fácil que enfrentar el mío. YSIS dispuesta a escuchar esto ahora. Frente a demasiada gente y arriesgando seriamente su reputación profesional porque aparentemente soy incapaz de tener una sincronización normal. Entonces necesito decir lo que debí haber dicho hace años. Mi equivoco. Lo siento. YSI alguna vez tengo el privilegio de volver a ser parte de tu vida. No te dejar cargar con las cosas difíciles sola. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del proyector de diapositivas. Elena me miró durante un largo segundo, luego otro, luego dejó la carpeta, y salió del escenario. Se me cayó el alma a los pies. La seguí por el pasillo lateral, seguro de que finalmente había agotado todas mis options. Se detuvo cerca de las máquinas expendidoras, y giró para mirarme. Sus ojos brillaban, pero su voz, cuando luego, seguía siendo la voz de Elena, controlada incluso al borde de la quiebra. Eres imposible, dijo. Lo sé, eso fue manipulator. Probablemente. Y publicó, definitivamente. Apretó los labios. Y estúpido. Sin duda, eso fue de do. Se rió una vez, a regañadientes, el sonido mezclado con lágrimas. De un paso más cerca. No te pido que me perdones porque arman escándalo. Bien, te pido que consideres que digo cada palabra en serios. YSI digo que tengo miedo, entonces digo que yo también. Bajo la mirada, te amé durante la cirugía, la recuperación, la soledad y la aire, y luego aprendí no necesitar nada de ti. ¿Tienes idea de lo difícil que es reabrir algo que pasaste años tratando de ser? No, dije con sinceridad. Pero estoy dispuesto a aprender por las malas y eso significa aprender contigo. Me nego con la cabeza. ¿Cómo es yo seguir siendo ridículo, agitador, desgarrador en familiar? Un café, dijo. Eso no es perdón. Un café, repetí, siendo como si alguien me hubiera reiniciado los pulmones. ¿Why no puedes coquetear para evitar la responsabilidad? No pensaba hacerlo. Mentiroso. Justo. Nuestro primer café fue lo suficientemente incómodo como para ser real. Sin reinicio mágico. Sin borrado cinematográfico. Hablamos primero de cosas cotidianas, porque en las cosas cotidianas es donde comienza la confianza. Su madre estaba viva y era turca. Mi empresa no había sobrevivido, pero yo había reconstruido una modesta carrera en consultorio de productos. Ella había terminado su formación, publicado investigations y aprendido a sobrevivir a semanas de 70 horas sin convertirse en piedra. Ludige que guardaba todos los pequeños electrodomésticos de mi apartamento porque arreglar cosas rotas todavía me calmaba. Admitió que todavía dormía con una lámpara encendida después de cirugías difíciles. Hablamos como personas que se están conociendo de nuevo, mayores ahora, menos dramáticas, menos seguras y, de alguna manera, más honestas. Un café se convirtió en cena. La cena se convirtió en paseos nocturnos después de su turno. Los paseos nocturnos se convirtieron en el tipo de mensajes que empiezan con cuidado y luego se olvidan de parar. ¿Ya comiste? ¿Legaste a casa sana y salva? ¿Tomaste la medicación? ¿Por qué estás despierta? ¿Por qué le sonrió mi teléfono como un idiota? Mis puntos sanaron. Los míos, por desgracia, no fueron los únicos que necesitaron tiempo. Ella no confía rápidamente. Y no debería haberlo hecho. Algunas noches me dejaba tomar la mano. Algunas noches me besaba. Y luego inmediatamente me acusaba de parecer demasiado complacida conmigo misma.
Algunas noches así cuidaba calada, y decía que recordaba la habitación del hospital, en el extranjero Donny despertó, después de la cirugía, y buscó un teléfono que nunca sonó. Esas fueron las noches, en las que más odiaba yo más joven. Y esas fueron las noches, en las que me cuid, escuch y no me defendí. Saner, aprendí, y es profundamente poco glamoroso. Y es repetition. Y es estar presente. Y es decker que entiendo por que dolio, en lugar preguntar cuánto tiempo más aguirres doliendo. Piran los meses. Un domingo vino a mi apartamento con bolsas de la compra, y la expresión de una mujer que finalmente había decidido intervenir en una emergencia de cocina. ¿Cómo tienen sis tipos de café y ninguna verdura? Exigió. Contengo multitudes. Canien sodio. Cocino. Corte mal. Y mi corrigen constantemente. Se sencha tan normal que en un momento dado tuve que salir al pasillo solo para respirar, y aliviar el dolor de deserlo para siempre. Más tarde, mientras ella guardaba las sobras en recipientes porque, al parecer, yo no confiaba en que yo pudiera alimentarme solo, la la pregunta que había estado guardando en silencio durante semanas. ¿Volverías a vivir conmigo? Se quedó quieta y luego de yo la tapa que tenía en la mano. Y es una pregunta difícil para un hombre que casi fue derrotado por los muebles de oficina. Sobreviví. Apenas. En cuenta. Mi moró fijamente durante un buen rato. No tengo miedo de vivir contigo. Dijo en voz baja. Tengo miedo de confiar en lo feliz que podría hacerme. Camenmente hacia ella. Ludi tiempo suficiente para que retrocediera. Y cuando no lo hizo, apoyé mi frente contra la suya. Entonces no apercibimos la felicidad. Dije. Construimoslo bien. Mi beso entonces, en silencio y con seguridad, y supe que habíamos superado el punto de finger que esto era temporal. El siguiente cambio importante ocurrió en una escena familiar. Mi madre adoró a Elena en 20 minutos porque las madres tienen un talento asombroso para reconocer a las personas a las que sus hijos de Byron haber escuchado años atrás. En el camino de regreso, Elena estaba inusualmente calada. Lo pregunté que pensaba. Miró por la ventana y dijo, tu madre me dijo que era agradable conocer por fin a la mujer que sabe cómo dinar antes de que te hagas daño. Y es perspicaz. Why apoyo completamente la gestión competent. Se rió. Entonces, es hay quisiera mandarte por el resto de nuestras vidas. ¿Me lo permitirías? Entré en una estacionamiento vacío. Puse el auto en punto muerto, y me giré para mirarla con toda la seriedad que posía. Elena Brooks, puedes mandarme por el resto de mi vida, la próxima vida, y cualquier vida administrativa posterior que venga después. Eso no es una propuesta. Sono emocionalmente cercano. Sonrió. Pero sus ojos así suavizaron de una manera que no había visto en años. Bien, dijo, porque cuando me lo pidas bien, quiero poder dejar que sí sin corregir tus palabras. La propuesta real ocurrió 6 meses después, en la cocina de mi apartamento mientras ella robaba frisas de un tazón y fingía que no lo hacía. Sin público, sin violín, sin un clima dramático. Lo dije que había pasado demasiado tiempo perdiéndola, en mi mente y que quería que el resto de mi vida fuera simple de una manera específica. Quería volver a casa con ella. Quería discutir con ella sobre las compras, tomar la mano en las salas de espera, levo café en los turnos terribles, conocer los detalles aburridos de sus días y estar ahí para cada momento difícil. Quería una vida tan ordinaria que pareciera un milagro. Entonces le pregunté si quisiera conmigo. De nuevo en todos los sentidos que importaban. Primero loro. Luego insultó mi oportunidad. Luego dijo que sí. La primavera siguiente estaba en nuestro baño sosteniendo una prueba con ambas manos con una expresión que no pude descifrar en absoluto. De algo exigió. Estoy tratando de reiniciar, dije,
porque mi cerebro es y había ido completamente de la habitación. El levanto la prueba. Owen, estamos seguros, crees que imprimi esas líneas ahí par decker? Rey, luego volví a reír porque, al parecer, la paternidad comienza destruyendo la compostura un hombre una velocidad record. Caerá dilas frente a ella, apriet ambas manos, sobre su estómago antes de controlar y levanta la vista. Puedo, toda su cara cambió al oír eso, toda la de risa disparició. Ascencio, puedes. Apoyo mi frente contra ella, y su ser algo incoherent sobre cómo compraría mejores verduras. Se rió tanto que tuvo que apoyarse en el fregadero. Meses después, en otro evento comunitario del hospital, sobre seguridad en el hogar y recuperación, estuve a su lado no como una historia de advertencia, sino como su esposo. El moderator mencionó alegremente mi infame caso porque la memoria pública es cruel y duradera. Tomé el micrófono y dije, vain aquí una vez como un hombre con una lesion terrible y habitos emocionales mucho peores. Gracias a una excelente atención médica y un cirujano con una misericordia muy selectiva, me recupero de ambas. El público río. Elena puso los ojos en blanco y me apretó la mano. Cuando los aplausos se desvanecieron, me acerco a su ser. Sigo diciendo que soy tu mayor éxito de recuperación. Por favor, murmuró ella, nunca fuiste mi caso más fácil. Pero soy tu favorita. Me miró con la misma expresión que antes me aterrorizaba, y que ahora solo me hacía sonreír. Sigo hablando, y publicar tu historial clínico. Y esa misma noche, al llegar a casa, ese seno en el sofá con una mano sobre el vientre y la otra entrelazada con la mía. La observo en el silencioso apartamento donde ahora estaban nuestros zapatos junto a la puerta. La compra en la cocina. Y nuestro futuro en la habitación de invitados, que habíamos empezado a convertir en la habitación del baby. Pensa en aquella primera noche horrible, en la silla, en el dolor, en la humiliación, en la coincidencia imposible. Pensa en lo ridículo que era que un accidente me hubiera impedido, de nuevo, hacia la persona que nunca debe haber dejado ir la vida, no siempre arregla lo que rompe. Avisas, simplemente de otra oportunidad para reparar lo que el orgullo destruyó la primera vez. Antes pensaba que el amor se demostraba con grandes declaraciones, con sacrificios dramáticos, con afras a la vida sin importar nada. Ahora sé que también se demuestra en las cosas pequeñas, en esperar, en escuchar, en decir la verdad antes de que el miedo la distorsione. Envolver cuando la persona la que lastimes te dice que solo te dará un café y tratar ese café como un gesto de gracia. Si me hubieras dicho hace años que la peor noche de mi vida adulta se convertiría en la puerta de regreso a la mejor, me habría reído en tu cara. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Perdí una apuesta, perdí mi dignidad, perdí la discusión que había estado arrastrando durante 5 años. Y de alguna manera al final, recupero a Elena, no como el recuerdo con el que solía castigarme, sino como la mujer mi lado, cálida, real, turca y mía. Así que sí, mi hais viro por la razón más tan opposable. Pero esa solo rota mi livro de regreso al único hogar que realmente quis. Entonces puedo vivir con ser una historia aleccionadora. Esa historia te conmovió aunque sea un poco. Suscribe a capítulo X historias. En sí en el icono de campaña de Melo en el sección de comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó? El reencuentro en el hospital. La verdad sobre por qué así fue o el momento en que finalmente volvieron a encontrarse.